Salzburg clearance, Lufthansa 2 Delta Lima 7, with information Quebec, request clearance to Lubeck, docks 3 Echo. Lufthansa 2 Delta Lima, a 7 cleared to Blankency. Expect E3 Bravo departure runway 15. Initial climb flight level 210. Then is filed. Squawk 6547. Clear to Lubeck, expect TT3 Bravo departure, runway 15, initial climb flight level 210, then is 5, squawk 6547. Lufthansa 2 Delta Lima 7. Lufthansa 2 Delta Lima, a 7 readback is correct. Contact Salzburg ground 128.3 when ready. 128.3, we're ready, is Lufthansa 2 Delta Lima 7.
boarding requested. Salzburg ground. Eurowings 37 Bravo. Runway vacated. Eurowings 37 Bravo, taxi to dock 86 Golf, via Charlie Lee, a Golf. Taxi to dock 86 Golf, via Charlie Lima Golf, Eurowings 37 Bravo. speaking. On behalf of myself and the entire Lufthansa crew, I welcome you aboard Flight 2 Delta Lima 7, departing from Salzburg to Lubeck. We are looking forward to a pleasant and comfortable journey. The cabin crew member Monica will also be with you today to assist during your flight. Thank you for flying with Lufthansa, and we hope you enjoy the flight. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Kapitän Alberto Mariani. Im Namen meinerseits und der gesamten Lufthansa Co. heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord des Fluges 2 Delta Lima 7 von Salzburg nach Lubeck. Wir freuen uns auf einen angenehmen und komfortablen Flug. Unsere Flugbegleiterin Monika wird Sie während des Flugs betreuen. Vielen Dank, dass Sie mit Lufthansa fliegen und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Monica, and I will be your flight attendant for today's Lufthansa Flight 2 Delta Lima 7 to Lubeck. We are delighted to have you with us, and are here to ensure your flight is as comfortable as possible. Please do not hesitate to ask if you need any assistance before we depart. Wishing you a pleasant journey with us today. Guten Tag, meine Damen und Herren.
Mein Name ist Monika und ich bin heute Ihre Flugbegleiterin auf dem Lufthansa-Flug 2 Delta Lima 7 nach Lübeck. Wir freuen uns, Sie an Bord begrüßen zu dürfen und sind hier, um Ihren Flug so angenehm wie möglich zu gestalten. Zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen oder Wünschen vor dem Abflug anzusprechen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Our flight number today is 2 Delta Lima 7 from Salzburg to Lubeck with a scheduled duration of 1 hour and 8 minutes. The aircraft operating this route is the Airbus A320 which first took to the skies in 2016 and is renowned for its innovative cockpit design and enhanced passenger comfort. On this short journey, we will fly near the cities of Hamburg and Erfurt, offering beautiful aerial views below. The weather in Lubeck is currently clear with a temperature of 15 degrees Celsius. We'd expect a smooth and timely flight. Thank you for flying with Lufthansa. Unser heutiger Flug trägt die Nummer 2 Delta Lima 7 von Salzburg nach Lübeck mit einer geplanten Flugzeit von 1 Stunde und 8 Minuten. Das eingesetzte Flugzeug ist ein Airbus A320 Neo, das seine Erstflug im Jahr 2016 hatte und für sein innovatives Cockpit-Design sowie hohen Passagierkomfort bekannt ist. Auf dieser Kurzstrecke fliegen wir in der Nähe der Städte Hamburg und Erfurt, die von oben eine schöne Aussicht bieten. Das Wetter in Lübeck ist derzeit klar bei 15 Grad Celsius. Wir erwarten einen ruhigen und pünktlichen Flug. Vielen Dank, dass Sie mit Lufthansa fliegen. Salzburg ground, Lufthansa to Delta Lima 7, we are ready for push and start, docks 3 echo. Lufthansa 2 Delta Lima, a 7 cleared for push and engine start. Clear for push and engine start, Lufthansa to Delta Lima echo. Hello, Captain. We are ready for pushback. Salzburg ground. Eurowings 37 Bravo, runway Ladies and vacated. gentlemen, on today's Lufthansa flight to Lubeck, we will be offering complimentary Roger, check. service and 37 Bypass Bravo, screen taxi to service. Darby Discussion Equivalent, residents will also fly be Charlie available Lee, during the of flight. Golf. Additionally, our onboard Wi-Fi is active and available Taxi to for Dock use 8 throughout Golf, the flight. via Should you Charlie wish Lima to Golf, purchase any Eurowings duty-free 37 items, Bravo. please wait for the shopping service later during the cruise phase. We hope you enjoyed the services we provide today. Meine Damen und Herren, auf dem heutigen Lufthansa-Flug nach Lübeck bieten wir Ihnen in Kürze kostenlose Snacks an. Erfrischende Getränke stehen ebenfalls während des Service zur Verfügung. Darüber hinaus ist unser WLAN an Bord aktiv und kann während des gesamten Flugs genutzt werden. Wenn Sie Interesse an Duty-Free-Artikeln haben, wartet dies not, dass Sie bitte mit dem Shopping-Service, der später während der Reisephase angeboten wird. Wir hoffen, dass Ihnen unser Service heute zusagt. Cabin crew, arm doors and cross-check. Release parking brakes, please. Commencing push. All engines clear. Start at will. Herzlich willkommen. Welcome aboard.
Wir bitten Sie, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen. We will now show you the safety features of this aircraft. Achten Sie bei den Gepäckfächern darauf, dass keine Gegenstände herausfallen können. Take care when using the overhead compartments, as items could fall out. In Economy Class können Sie Ihre Tasche auch unter den Vordersitz Set schieben. parking brakes. In economy, you can also Waiting store upon your permission bag for under good the engine seat. start. Schließen Sie jetzt Ihren Sicherheitsgurt und ziehen Sie ihn fest. Fasten your seatbelt and pull it tight. Ist ein Schultergurt vorhanden, legen Sie diesen zusätzlich zu Start und Landung an. If your seat has a shoulder strap, kindly attach it for takeoff and landing. Da jederzeit Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. As turbulence can occur at any time, you are required to fasten your seatbelt whenever you are seated. Um sich wieder loszuschnallen, heben Sie den Verschluss des Gurtes an To unfasten your seatbelt, pull up the flap bzw. drücken Sie die Unlocking Taste. gear. or press the button respectively. Dieses Flugzeug hat 8 Notausgänge. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. There are 8 emergency exits on this aircraft. They are No marked truck accordingly. disconnected. Über Bypass pin aufblasbare removed. Rutschen können Sie das Flugzeug im Notfall verlassen. In an emergency, you can leave the aircraft via inflatable evacuation slides. Sie müssen Ihr Handgepäck an Bord lassen. You must leave your carry-on baggage behind. Im Falle einer Evakuierung zeigen Ihnen Leuchtstreifen im Boden den Weg. In case of an evacuation, illuminated strips on the floor will guide you. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen Sauerstoffmasken aus der Decke über Ihnen. If there's a sudden loss in cabin pressure, oxygen masks will drop from the panel above you. Ziehen Sie die Maske herunter. Dadurch fallen weitere Masken aus der Decke. Pull the mask down fully, and more masks will drop. Sehen Sie ein rotes Band? Ziehen Sie daran, damit die Masken ganz zu Ihnen herunterfallen. If a red strap appears, pull it down to release the masks. Drücken Sie die Maske auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Cover your mouth and nose with the mask. Secure it by pulling the elastic strap over your head. Legen Sie immer zuerst Ihre eigene Maske an, bevor Sie anderen helfen. Always fit your own mask first before helping others. Salzburg ground, Lufthansa Schwimmwesten 2 befinden Delta sich unter Lima Ihrem Sitz 7, oder in Ihrer request taxi. Armlehne. Life vests are located under your seat or in your armrest. Ziehen Sie die Weste über Ihren Kopf, führen Sie den vorne angebrachten Gurt einmal über Ihre Lufthansa 2 Hüfte, Delta Lee, schließen Sie ascend ihn with und taxi ziehen to Sie holding ihn point fest. runway Place the 15 vest over your via head, Charlie pass Lima. the strap around your waist, fasten the clip, and pull the strap to tighten. Sobald Sie sich außerhalb des Flugzeugs befinden, blasen Sie Ihre Schwimmweste auf, indem Sie den roten Griff nach unten ziehen. Taxi Once to holding outside point the aircraft, runway inflate your life 15 vest by via pulling Charlie down Lima, on the red handle. Lufthansa 2 Sie Delta können Lima auch den 7. roten Mundschlauch benutzen. You can also blow into the red tube. Rutschen können als Flöße benutzt werden. Slides can be used as rafts. Das Rauchen auch von E-Zigaretten ist an Bord nicht gestattet. Außerdem ist das Aufladen von E-Zigaretten verboten. Smoking, including e-cigarettes, is not permitted anywhere on board, nor is the charging of e-cigarettes. Für Start und Landung schalten Sie elektronische Geräte in den Flugmodus oder vollständig aus. For takeoff and landing, electronic devices must be set to flight mode or switched off completely. Sollte Ihr elektronisches Gerät im Sitz verschwinden, bewegen Sie den Sitz nicht, da das Gerät dabei zerstört werden kann. If your electronic device falls into your seat, do not adjust your seat as this could destroy your device. Wenn ein elektronisches Gerät beschädigt wurde, heiß wird, Rauch entwickelt oder in Ihrem Sitz verloren gegangen ist, melden Sie dies sofort der Crew. If your device is damaged, overheats, emits smoke, or gets lost in your seat, please contact the cabin crew immediately. Laptops und andere schwere Gegenstände müssen zu Start und Landung im Handgepäck verstaut werden. Laptops and other heavy items must be stowed in your carry-on baggage for takeoff and landing.
Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie auf dieser Karte, einschließlich der Schutzhaltung im Falle einer Notlandung. The safety card offers important safety information, including the brace position in case of an emergency landing. Die Karte befindet sich an Ihrem Sitz. Bitte nehmen Sie sich jetzt einen Moment Zeit, um sie sich anzuschauen. You can find the card at your seat. Kindly take a moment to look at it now. In Kürze sind wir startklar. We will soon be ready for takeoff. Elektronische Geräte dürfen während des Rollens sowie während Start und Landung nicht mit dem Stromnetz verbunden sein. Electronic devices may not be connected to the power outlet during taxi, takeoff, and landing. Stellen Sie sicher, dass Tisch, Fernbedienung und Monitor korrekt verstaut sind. Ensure that your tray table, remote control, and monitor are secured correctly. Stellen Sie Ihre Rückenlehne senkrecht und klappen Sie die Fußstütze ein. Put your seat back upright and fold away your leg rest. Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Leuchtzeichen, Hinweisschildern und Anweisungen der Crew Folge zu leisten. You are required by law to follow all signs and any instructions given by the crew. Bitte öffnen Sie zum Start noch die Sonnenblende. Please open your window blinds now for takeoff. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Lufthansa 2 Delta Lima, S7, contact Salzburg Tower 118.1. Salzburg Tower 118.1 for Lufthansa to Delta Lima 7. Cabin crew, prepare for takeoff. Salzburg Tower, Lufthansa to Delta Lima 7, holding position runway 15, ready for departure. Salzburg Tower. Eurowings 4393 on final 15. Lufthansa 2 Delta Lima, S7, wind variable at 2 knots. Runway 15 cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 15, Lufthansa to Delta Lima 7. Eurowings 4393, continue approach number 2 for landing. Will continue approach. Eurowings 4393. Lufthansa 2 Delta Lima, S7, contact Salzburg radar 132.46. Contact Salzburg radar 132.46. Eurowings 4393, wind variable at 2 knots. Clear to land 15. Salzburg radar, Lufthansa to Delta Lima 7, EDHL Bravo departure, passing 2500, climbing to flight level 210. Will continue approach. Eurowings 37 Bravo. Lufthansa 2 Delta Lima, S7 radar contact. FL, White Direct Whiskey Sierra 616. Continuous filed. Continue climb flight level 210. Continue climb flight level 210, Lufthansa to Delta Lima 7. Eurowings 37 Bravo. Contact Salzburg Tower 118.1. Contact Salzburg Tower 118.1. Eurowings 37 Bravo.
Lufthansa 2 Delta Lima. Ascend. Contact Munich Center 120.65. Unsichtbar 120.65. Munich Center, Lufthansa to Delta Lima 7, TT3 Bravo departure, passenger flight level 120, climbing to flight level 210. Lufthansa 2 Delta Lima 7. Radar contact. Continue climb flight level 260. Continue climb flight level 260, Lufthansa to Delta Lima 7. Ladies and gentlemen, we are now beginning our complimentary snack service. Please accept these light refreshments offered by our crew. Should you require any additional drinks or assistance, do not hesitate to ask. We thank you for choosing Lufthansa and hope you find this service enjoyable. Meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit dem kostenlosen Snackservice. Bitte nehmen Sie die kleinen Erfrischungen, die Ihnen von unserer Crew angeboten werden, gerne an. Sollten Sie zusätzliche Getränke oder Hilfe benötigen, sprechen Sie uns bitte an. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Lufthansa entschieden haben und wünschen Ihnen einen angenehmen Service. Australia 56 Charlie. Contact Berlin Center 125.8. Contact Berlin Center 125.8.
Compensator 56 Charlie. Saudi Airlines 610 Heavy. Contact Vienna Center 124.4. 124.4. Saudi at 9610 Heavy. Eurowings 37 Bravo. Descend and maintain 4,000. Descend and maintain 4,000. Eurowings 37 Bravo. Eurowings 37 Bravo. Contact Salzburg radar 132.46. 132.46. Eurowings 37 Bravo. Lufthansa 2 Delta Lima 7, contact Berlin Center 125.8. Berlin Center 125.8, Lufthansa 2 Delta Lima 7. EDHL 03, contact Berlin Center 125.8. Berlin Center, Lufthansa 2 Delta Lima 7 at Okosi, flight level 260. Private winds 1929, when ready descend flight level 230. Lufthansa 2 Delta Lima 7, identified. Continue climb flight level 340. Continue climb flight level 340, Lufthansa 2 Delta Lima 7. Walking holiday 6002, contact Vienna Center 124.4. 124.4, Walking holiday 6002. Eurowings 6 Lima, expect Tango Echo Kilo 07 transition ALS approach runway 07. Expect Tango Echo Kilo 07 transition ALS approach runway 07. Eurowings 6 Lima. Eurowings 6 Lima, when ready descend flight level 230. When ready descend flight level 230.
Euro 6 Lima. Berlin Center. Ryanair 8554 inbounders. At flight level 360. Sky Trouble 1211, when ready to descend flight level 230. When ready to descend flight level 230. Sky Trouble 1211. Ryanair 8554, identified. Maintain flight level 360. Maintain flight level 360. Ryanair 8554. Wheeler 1 Foxtrot Tango, contact Wind Center 124.4. Vienna Center 124.4. Wheeler 1 Foxtrot Tango. AIR Survey 903 Romeo, contact Vienna Center 124.4. Vienna Center 124.4. Ryanair Survey 903 Romeo. Berlin Center, Oscar Kilo Delta Sierra Yankee, passing flight level 230, climbing to flight level 260. Oscar Kilo Delta Sierra Yankee, radar contact. Continue climb flight level 310. Continue climb flight level 310, Oscar Kilo Delta Sierra Yankee. Ryanair 8 Mike Delta, contact Fox Center 118.375. Contact Prague Center 118.375. Ryanair 8 Mike Delta. Ryanair 514 Zulu, contact Fox Center 118.375. Ryanair 514 Zulu. Hansa Line 8 Juliet Romeo, contact Vienna Center 124.4. Vienna Center 124.4. Hansa Line 8 Juliet Romeo.
Condor 2321 heavy. Expect High-6 Express 5 Bravo arrival Delta Foxtrot 526 transition ALS to approach runway 25 center. Expect High-6 Express 5 Bravo arrival Delta Foxtrot 526 transition ALS Zulu approach runway 25 center. Condor 2321 heavy. LOD3 Echo Mike, contact box Delta 118.375. Fox Center 118.375. Below T3 Echo Mike. Sky Trouble 1211, contact box Center 118.375. Contact box Center 118.375. Sky Trouble 1211. Aircraft 4 X-ray uniform, contact box Center 118.375. Contact Prague Center 118.375. Enter for X-ray uniform. Condor 2321 heavy, when ready descend flight level 230. When ready descend flight level 230. Condor 2321 heavy. Oscar Kilo Delta Sierra Yankee, expect a Pratt 20 arrival ILS approach runway 24. Expect a Pratt 20 arrival ILS approach runway 24. Oscar Kilo Delta Sierra Yankee. Eurowings 99 at 83, fly direct big move. Direct big move. Eurowings 99 at 83. Oscar Kilo Delta Sierra Yankee, contact Prague Center 118.375. Prague Center 118.375. Oscar Kilo Delta Sierra Yankee. With their 8,000 Express 4 Bravo arrival ILS approach runway 21. Expect Bravo 4 Bravo arrival ILS approach runway 21. With their 851%. Berlin Center. Ryanair 3868 inbound Exeter. At flight level 340. With their 851 hotel, when ready to descend flight level 230. Ladies and gentlemen, we are pleased to offer you our duty-free shopping service during When ready to descend flight selection of level fragrances, 230. cosmetics, and With their other exclusive 851 products hotel. is available for purchase. Our cabin crew will pass through Ryanair the cabin with the shopping 3868, cart, so you identified, can browse and maintain place your flight order. level Payment can be 340. made by credit card or cash. Please enjoy browsing our premium. Maintain flight level 340. Ryanair 3868. Freuen uns, Ihnen während dieses Flugs unseren Duty-Free-Verkauf anbieten zu können. Sie finden eine Auswahl an Parfümen, Kosmetikartikeln und weiteren exklusiven Produkten. Unsere Kabinenbesatzung wird mit dem Verkaufswagen durch die Kabine gehen, damit Sie in Ruhe bestellen können. Die Bezahlung ist mit Kreditkarte oder bar möglich. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Stöbern in unserem hochwertigen Sortiment. Eurowings 78 Charlie, direct big move. Direct big move. Eurowings 78 Charlie. Eurowings 6 Lima, expect Tango Echo Kilo 07 transition ILS approach runway 07. Expect Tango Echo Kilo 07 transition ILS approach runway 07. Eurowings 6 Lima. Lufthansa 9 Mike, when ready descend flight level 250. When ready descend flight level 250. Lufthansa 9 Mike. Eurowings 6 Lima, when ready descend flight level 230. When ready descend flight level 230. Eurowings 6 Lima.
flight level 360. Ryanair 13 Zulu November, radar contact, maintain flight level 360. Maintain flight level 360. Ryanair 13 Zulu November. Lufthansa 9 Mike, continue descent flight level 230.
Sky Travel 2, X-Ray Yankee. When ready to descend, flight level 160. When ready to descend, flight level 160. Sky Travel 2 X-Ray Yankee. Good afternoon, ladies and gentlemen. As we cruise at 34,000 feet with a ground speed of 760 kilometers per hour, we're currently flying with the charming city of Erfurt. Visible on the left, Erfurt is known for its well-preserved medieval city center and the impressive Kronenberg Bridge. Our Airbus A320 the aircraft we're on today, had its first flight in September 2015 and is celebrated for its remarkable cabin comfort and quieter engines. We have about 323 kilometers remaining until we reach Lubeck. The outside temperature at this altitude is a chilly minus 61 degrees Celsius, a typical condition for cruising altitudes. We hope you are enjoying this smooth flight so far and thank you for choosing Lufthansa. Guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Wir fliegen derzeit auf eine Höhe von 34.000 Fuß mit einer Geschwindigkeit von 760 Kilometern pro Stunde und befinden uns in der Nähe der reizvollen Stadt Erfurt, die auf ihrer linken Seite zu sehen ist. Erfurt ist bekannt für seine hocherhaltene mittelalterliche Altstadt und die beeindruckende Krämerbrücke. Unser heutiges Flugzeug, der Airbus A320 absolvierte seinen Erstflug im September 2015 und ist für seinen hohen Passagierkomfort wie seinen Triebwerke bekannt. Bis Lubeck sind es noch etwa 323 Kilometer. Die Außentemperatur in dieser Flughöhe beträgt minus 61 Grad Celsius, typisch für Reiseflugzeuge. Wir hoffen, Sie genießen den ruhigen Flug und danken Ihnen, dass Sie mit Lufthansa fliegen. Quality 4438. Contact Fox Center 118.375. 118.375. Quality 4438.
Lufthansa 202, when ready descend flight level 230. When ready descend flight level 230. Lufthansa 202. Eurowings 3 Hotel Papa. Expect 96 Alpha arrival Delta Hotel 257 transition ALS approach runway 05. Expect 96 Alpha arrival Delta Hotel 257 transition ALS approach runway 05. Eurowings 3 Hotel Papa. Eurowings 3 Hotel Papa. When ready, descend flight level 100. When ready, descend flight level 100. Eurowings 3 Hotel Papa. Lufthansa 2 Delta Lima 7. Expect route 2 Victor arrival, Hotel Lima 265 transition ALS approach, runway 07. Expect route 2 Victor arrival, transition ALS approach, runway 07, Lufthansa 2 Delta Lima 7. Lufthansa 2 Delta Lima 7, when ready descend flight level 100. When ready descend flight level 100. Eurowings 3 Hotel Papa, contact ground center 125.1. 125.1. Eurowings 3 Hotel Papa. Lufthansa 2 Delta Lima 7, expect route 2 Victor arrival ILS approach runway 07. Expect route 2 Victor approach, arrival, runway 07. Lufthansa 2 Delta Lima 7, contact Bremen Center 125.1. Bremen Center 125.1 for Lufthansa 2 Delta Lima 7. Bremen Center, Lufthansa 2 Delta Lima 7 inbound Abgus, passing flight level 320, descending to flight level 100. Lufthansa 2 Delta Lima 7, radar contact. When ready, descend flight level 100. When ready, descend flight level 100. Delta Alpha November Victor Charlie, radar contact. When ready, descend and maintain flight level 10. When ready to descend and maintain flight level 10. Delta Alpha November Victor Charlie. Eurowings 6 Romeo Mike. When ready, descend flight level 100.
ready to set flight level 100. Eurowings 6 Romeo. Eurowings 6 Foxtrot. Proceed direct dogs. Direct them up. Eurowings 6 Foxtrot. Elevation 34. Contact wind center 125.8. We will begin our descent shortly with approximately 20 minutes remaining until arrival in Lubeck. The weather at our destination is partly cloudy with a total Eurowings of 5 Echo. Celsius. Descend Conditions are flight level expected to be 100. favorable for a smooth landing. We appreciate your attention, and as you Descend flight return to level your seats and 100. fasten your seatbelts as we prepare to land, thank you for flying with Lufthansa, and we look forward to welcoming you on board again soon. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir beginnen in Kürze mit dem Sinkflug. Die Ankunft in Lubeck ist in etwa 20 Minuten zu erwarten. Das Wetter am Zielort ist leicht bewölkt bei 12 Grad Celsius. Die Bedingungen sind günstig für eine ruhige Landung. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze an und schneiden Sie sich an, während wir uns auf die Landung vorbereiten. Vielen Dank, dass Sie mit Lufthansa fliegen. Wir hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Eurowings 6 Foxtrot. Expect Delta Oscar right 05 transition ALS approach runway 05 right. Ladies and gentlemen, as we start our descent, Expect Delta Oscar right 05 transition ALS approach runway 05 finally right. ask you to Eurowings please 6 fasten your Foxtrot. seatbelts, show your tray seating, and ensure your seat backs are upright. Your cooperation helps us ensure Eurowings 6 Foxtrot. When ready to set flight level 100. Meine Damen und Herren, während wir unseren Sinkflug nach Lubeck beginnen, bereitet die Kabinenbesatzung Ready to set flight level 100. Bitte schnallen Sie sich an, stellen Sie Ihre Tabletts hoch und drehen Sie die Rückenlehne in die aufrechte Position. Ihre Mithilfe trägt zu einer sicheren und reibungslosen Landung bei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Center. Delta Alpha November Juliet Kilo at flight level 100. Delta Alpha November Juliet Kilo identified. Maintain flight level 100. Maintain flight level 100.
Delta Alpha November to Angel. Swiss 1 Kilo Victor, contact building center 125.8. Contact building center 125.8. Swiss 1 Kilo Victor. Kilo Victor Victor Delta, descend flight level 100. Descend flight level 100, 4 Kilo Victor Victor Delta. Sierra Papa November Romeo Uniform, fly heading 270. When ready, descend and maintain flight level 10. Fly heading 270. When ready, descend and maintain flight level 10. Sierra Papa November Romeo Uniform. Uniform Romeo 28928, fly heading 290. When ready, descend and maintain flight level 10. Fly heading 290. When ready, descend and maintain flight level 10. Uniform Romeo 28928. Delta Alpha Victor Sierra Romeo, direct Nalgo, descend flight level 100. Direct Nalgo, descend flight level 100. Delta Alpha Victor Sierra Romeo. 4 Kilo Victor Victor Delta, contact Bremen approach 119.49. Bremen approach 119.49. 4 Kilo Victor Victor Delta. Delta Alpha Yankee Sierra Kilo, direct Bravo Kilo Delta, descend flight level 100. Direct Bravo Kilo Delta, descend flight level 100. Delta Alpha Yankee Sierra Kilo.
Delta Alpha Romeo Foxtrot X-ray, flight heading 235. When ready, descend and maintain flight level 10. Fly heading 235. When ready, descend and maintain flight level 10. Delta Alpha Romeo Foxtrot X-ray. Oscar Hotel Juliet Yankee Echo, proceed direct Mike Alpha Golf. When ready, descend 4000. Direct Mike Alpha Golf. When ready, descend 4000. Oscar Hotel Juliet Yankee Echo. Delta Alpha Kilo Delta Uniform, turn right heading 330. Descend and maintain flight level 10. Right heading 330. Descend and maintain flight level 10. Delta Alpha Kilo Delta Uniform. Delta Alpha Yankee Sierra Kilo, proceed direct Bravo Kilo Delta, clear Bravo Kilo Delta transition. Direct Bravo Kilo Delta, clear Bravo Kilo Delta transition. Delta Alpha Yankee Sierra Kilo. Eurowings 5 Echo. Contact Hamburg approach 118.205. Hamburg approach 118.205. Eurowings 5 Echo. Eurowings 6 Romeo Mike, contact Hamburg approach 118.205. 118.205. Eurowings 6 Romeo Mike. Lufthansa 2 Delta Lima 7, contact radar 120.54. Contact Bremen Center 120.54. Cabin crew, 10,000 feet. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Please make sure that your seatbelt is Bremen fastened. radar Your is seatbelt Lufthansa and 2 Delta safety Lima will 7, remain flight upright. level The 10. use of the lavatory is not permitted at this time. Thank you. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten landen. Lufthansa 2 Delta Lima 7, identified. Continue descend 4000, QNH 1025. Die Benutzung der Toilette ist zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet. Wir danken Ihnen.
Continue descent 4000, QNH 1025, Lufthansa to Delta Lima 7. Lufthansa 2 Delta Lima 7, cleared Raru 2 Victor arrival. Clear to Raro to Victor, arrival, Lufthansa to Delta Lima 7. Cleared Raru 2 Victor arrival. Lufthansa 2 Delta Lima 7. Lufthansa 2 Delta Lima 7, cleared Raru 2 Victor arrival. Lufthansa 2 Delta Lima 7, continue descent 3000, QNH 1025. Continue descent 3000, QNH 1025. Lufthansa 2 Delta Lima 7, turn right heading 060, cleared ILS approach runway 07. Report established on localizer. Right heading 060, clear to LS approach, report established on localizer.
Remain radar, Lufthansa 2,500. to Delta Lima 7, establish on local line. Lufthansa 2 Delta Lima 7. Contact Lubeck Tower 128.705. Lubeck Tower 128.705, Lufthansa 2 Delta Lima 7. Lubeck Tower, Lufthansa 2 Delta Lima 7 on final runway 07. Lufthansa 2 Delta Lima 7. Wind 126 degrees at 5 knots. Clear to land 07. Clear to land runway 07, Lufthansa 2 Delta Lima 7. One thousand. $500. $400. $300. $100 above. 200. $100. 50, 40, 30, 20, retard. 10, 5. Auto brake off. Lufthansa 2 Delta Lima 7. When vacated, contact ground 121.78. When vacated, contact ground 121.78, Lufthansa 2 Delta Lima 7. Good afternoon, ladies and gentlemen. Monica here with Lufthansa welcoming you as we taxi to the gate of Lubeck. Currently, the weather is partly cloudy with a cool 12 degrees Celsius.
Lubeck is renowned for its rich history as a major trading city of the Hanseatic League, featuring medieval architecture and its famous Halston Gate, a symbol of the city. We hope you enjoyed your flight aboard our Airbus A320 Neo. On behalf of Lufthansa and Captain Alberto Mariani, we sincerely thank you for choosing us today and wish you a pleasant stay in Lubeck or wherever your travels may take you next. Too small for your aircraft. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Monika von Lufthansa, die Sie herzlich willkommen heißt, während wir zum Start in Lübeck rollen. Das Wetter ist derzeit leicht bewölkt bei kühlen 12 Grad Celsius. Lübeck ist bekannt für seine reiche Geschichte als bedeutende Hansestadt mit mittelalterlicher Architektur und dem berühmten Holstentor, dem Wahrzeichen der Stadt. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug mit unserem Airbus A320 Neo. Im Namen von Lufthansa und Kapitän Alberto Mariani bedanken wir uns herzlich für Ihre Wahl und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Lübeck oder auf Ihrer weiteren Reise. Lubeck ground, Lufthansa to Delta Lima 7, runway vacated. Lufthansa to Delta Lima 7, taxi to stand 1. Taxi to stand 1, Lufthansa to Delta Lima 7. This parking is too small for your aircraft. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Ladies and gentlemen, welcome to Lubeck. We have now arrived at our destination. On behalf of Lufthansa and Captain Alberto Mariani, we thank you for choosing to fly with us today. Please gather all your personal belongings and remain seated until the seatbelt sign has been switched off. We wish you a pleasant onward journey and hope to welcome you aboard again soon. Lubeck ground. Meine Damen Delta und Herren, Alpha Tango Mike Echo 2. Request clearance wir to haben Bravo unseren Lufthansa. Zielort Stand erreicht. 10. Im With Namen von information to Lufthansa und Kapitän Alberto Mariani danken wir Ihnen, dass Sie heute mit uns geflogen sind.
Delta Bitte Alpha nehmen Sie Tango als Mike Ihre Echo 2, persönlichen clear Gegenstände to mit und Barcelona. bleiben Sie sitzen. Expect Das Hotel Abenteuer Alpha zeigt Mike 2 Ihre after departure, runway Wir wünschen 07. Ihnen eine Initial angenehme climb flight Weiterreise level und bald wieder an Then Bord file. für uns ins Squawk Flugzeug. 0161. This parking is too small for passengers. Bus is coming. Clear to Barcelona. Expect Hotel Alpha Mike 2 Alpha departure runway 07. Initial climb flight level 100. Dennis 5. Squawk 0161. Delta Alpha Tango Mike Echo 2. Delta Alpha Tango Mike Echo 2. Readback is correct. Report when ready. Report when ready. Delta Alpha Tango Mike Echo 2. Delta Alpha Tango Mike Echo 2. Request taxi. Delta Alpha Tango Mike Echo 2. Taxi to holding point runway 07. Taxi to holding point runway 07. Delta Alpha Tango Mike Echo 2.